പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ആണ്. തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ ആണുള്ളത്. കാരണം തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്: ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം. ഈ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും ഓരോ ഡെഫിനിഷനുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ത്, അതുപോലെ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിൽ നിന്നും തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ് us begin with ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം. ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം. ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ: certain quantity of matter upon which attention is focused for the purpose of study. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം: certain quantity of matter upon which attention is focused for the purpose of study. ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി നമുക്കൊരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ ഡിവൈസ് എടുക്കാം. ഈ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ ഡിവൈസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ലെറ്റ് us say this is certain ഗ്യാസ്. നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് നടത്താം. കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സോ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സോ, പല രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്കിതിൽ നടത്താം. ഈ പ്രോസസ്സുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിന് എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പഠനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനോട് നമുക്ക് വരാം: certain quantity of matter upon which attention is focused for the purpose of study. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഈ പേര് വരാൻ കാരണം, ഇതിലുള്ള മാറ്റർ ആൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിക്സ്ഡ് മാസ്. പുതിയ മോളിക്യൂൾസ് വരുന്നില്ല, ഇതിലോട്ട് പുതിയ മാസ് വരുന്നില്ല, അതുപോലെ ഉള്ള മാസ് നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുമില്ല. So we can say like this: a closed system. There you have, this is your system, and mass interaction is not allowed. Mass entry is not allowed. Mass exit, that is not allowed. No mass interaction, but you can have energy interaction. Energy interaction is allowed. Either you can have an energy entry, or you can have an energy leaving from the system, or you can have both. If energy interaction is allowed but mass interaction is not allowed, such a system is known as closed system. So we can give a definition for the closed system right now. A closed system is a certain quantity of matter upon which attention is focused for the purpose of study. So energy in and energy out. So energy interaction is allowed but no mass interaction. So cylinder piston arrangement with a certain gas is trapped inside the cylinder. This is an example for closed system. Now let us discuss about open system. What is an open system? തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരേ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെയാണുള്ളത്, സെയിം മോളിക്യൂൾസ് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളത്. അതിലോട്ട് പുതുതായിട്ട് മാസ് വരുന്നില്ല, ഉള്ള മാസ് പോകുന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരൂടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് കൺട്രോൾ മാസ് സിസ്റ്റം. So closed system is also known as control mass system. So any process that happens in a closed system, that is known as non-flow process. Non-flow
പ്രോസസ്സ്. നോൺ ഫ്ലോ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൽ നിന്ന് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നില്ല, സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് യാതൊരു ഇൻ്ററാക്ഷനും ഇല്ല, ഫ്ലോ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇല്ല, മാസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് നോൺ ഫ്ലോ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റമാണ്. ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കൊരു മോട്ടോർ എയർ ഡ്രിവൺ എയർ കംപ്രസർ എടുക്കാം. ഇഫ് യു കൺസിഡർ ആൻ എയർ കംപ്രസർ, മോട്ടോർ ഡ്രിവൺ എയർ കംപ്രസർ, okay, let us say we have a motor, and motor input is electrical energy and output is the mechanical energy, and this mechanical energy is utilized to drive an air compressor. And in the air compressor, okay, this is air compressor, we have an intake valve, similarly you have, okay, a delivery valve, and air is sucked from the atmosphere into the air compressor. After pressurizing the air, this is discharging to a receiver, a collecting tank or a receiver, and from there it is used for the application. So when you consider this air compressor, continuously air is taken into the air compressor, and using the mechanical energy delivered by the motor, it is pressurizing the air. Means a process is performed on the working substance. Now this air compressor, if you consider, if you draw a control volume here, now this is a device, okay, this is a device or this system, this you can consider as an open system. Since here a mass interaction is allowed, so let us say mass entry, similarly mass exit. Okay, so in the case of a mass interaction with the surrounding, then the system is known as an open system. So energy interaction, okay, it can be present or it can be absent, doesn't matter. So when you talk about an open system that allows mass interaction, there is no restriction about the energy interaction. Okay, so energy interaction also possible. Okay, so mass interaction is allowed. Okay. So most of the practical devices, if you consider a turbine, or if you consider a pump, if you consider a solar water heater, or if you consider an air compressor, if you consider a heat exchanger, most of the practical systems are examples for open system, because there is a fluid flow, or fluid is reaching the system, or fluid is leaving from the system. Okay, so such a system is known as open system, and this is known as a flow device. That is the reason why in an open system the processes are said to be a flow process. ഇനി ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിന് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം, ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം, ഇത് കൂടാതെ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന രീതിയിൽ കൂടി ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സത്യത്തിൽ ഇത് ശരിയല്ല. തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണുള്ളത്, ഒന്നുകിൽ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം. നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പിന്നീട് വരാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം, ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിന് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാം. So let us discuss what is closed system definition. Certain quantity of matter upon which attention is focused for the purpose of study. എന്താണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം? ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, okay, this is a certain region in space upon which attention is focused for the purpose of study. Okay, you can have another example. You consider a pipe flow. A fluid is flowing through a tapered pipe. Now you think about what is happening for the fluid or working substance when it reaches this location, or you consider at this location or at this region what happens for the working substance. So this is an example for an open system. Here mass is entering, mass is leaving. Okay, so a region in space upon which attention is focused for the purpose of study, or region in space upon which attention is focused for the purpose of study. This is the definition for the open system. So air compressor is an open system.
Now considering both definition, now we can give a single definition for the thermodynamic system. What is that? Certain quantity of matter or region in space upon which attention is focused for the purpose of study. I repeat, certain quantity of matter or region in space upon which attention is focused for the purpose of study. ഇനി എന്താണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം? എന്താണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ മാസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ അലൗഡ് അല്ല. മാസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ അലൗഡ് അല്ല. അപ്പോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുതിയൊരു സിസ്റ്റം അല്ല, അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം നോ മാസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ. നോ മാസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ആണ്. അത് മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു പെക്യുലാരിറ്റി കൂടെ ഉണ്ട്. എനർജി ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആൾസോ നോട്ട് അലൗഡ്. എനർജി ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആൾസോ നോട്ട് അലൗഡ്. നോ എനർജി ഇൻ്ററാക്ഷൻ means it is isolated. It is isolated from the surrounding. Means there is no exchange of mass or energy with the surrounding. Such a system is known as isolated system. There is no specific example for isolated system. Some people say universe. അല്ലേ, നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ സറൗണ്ടിങ്. അതുകൊണ്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇല്ല. ചില ആളുകൾ തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരു തെർമോ ഫ്ലാസ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ലെറ്റ് സേ 90 degree Celsius, ആഫ്റ്റർ 2-3 days if you check the temperature it won't be 90 degree Celsius. It may reach to ambient or near ambient temperature. Means an energy interaction is possible in a thermoflask because we don't have zero thermal conductivity insulated. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം, എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം. ആൻഡ് ഓൾസോ യു റിമെമ്പർ isolated system is a closed system. Thank you.